Boa tarde a todos. Aqui, este conteúdo quero partilhar convosco sobre introdução, objetivo, problema, solução baseada em evidência, metodologia, reflexão e conclusão. Introdução. Durante o meu estágio, tive a oportunidade de trabalhar com as crianças de 5 aos 6 anos, uma fase muito importante para o desenvolvimento infantil, pois quando alargam a sua linguagem, criatividade de competência socioemocional. A razão de escolher este problema porque baseado com aquilo que eu vi, as crianças fazem como não tem concentração durante a explicação de atividade. Solução baseada em evidência. Solução baseada em evidência. Aqui tem a autora Carícia, 2017, afirma que a falta de concentração na aprendizagem pode levar a um baixo desempenho acadêmico. Um dos fatores que provocam a falta de concentração nas crianças que não tomam o pequeno almoço, também conhecido como pequeno almoço, pois tomá-lo pode melhorar a concentração das crianças e ajudá-las a observar melhor as ligações da escola. O título do artigo é O impacto do programa SEMAG na aprendizagem e concentração da primeira infância. Pergunta da pesquisa: qual é a relação entre o hábito de tomar o pequeno almoço e o nível de concentração das crianças em idade escolar? Metodologia que eu usei na sala de aula com as crianças: ensino explícito, interação social, cooperativa. A minha reflexão durante o meu estágio. Tive a oportunidade de acompanhar de perto o desenvolvimento das crianças durante uma fase marcada pela curiosidade, imaginação e concentração. Estar na sala de aula como este grupo exige sensibilidade, paciência e atenção constante. Aprendi a ensinar e é essencial ouvir, observar e compreender as necessidades
e individualidade de cada criança. Durante as brincadeiras, roda de conversa ou atividades educativas, torna-se uma oportunidade de aprendizagem mútua. Envolve a formação de ligação emocionais e estimula o desenvolvimento emocional, social e cognitivo das crianças. Fiz atividades simples como contar história, desenhar e tentar organizar um jogo, tem que ser relevante, valiosa para o desenvolvimento das crianças pequenas. Conclusão. Por fim, quero concluir que através dos problemas que encontrei tanto com as crianças, isto se tornou uma guia para mim, para me preparar bem e tornar uma boa professora no futuro. Obrigada. Parabéns pela apresentação, Carolina. O teu problema é sobre a concentração e a pergunta mostra-nos também um pouco do hábito da alimentação, o que influi. E isto era, depois de responder a minha pergunta, porque eu fui ouvindo, fui escrevendo a pergunta, mas quando fiz a pergunta, eu gostaria de entender que consequência tem a tua observação, o que observaste, o que refletiste, que consequência tem o pequeno almoço, um bom pequeno almoço de um mau pequeno almoço na aprendizagem. Que consequência tem? Um aluno que toma um pequeno almoço, muito bem, e um aluno que não toma um pequeno almoço. Qual a consequência ou qual a causa de não aprender ou de aprender na sala de aula e não se concentrar? Quando a mãe toma pequeno almoço, balabarik Sira, balabarik ne berbazia o problema ne bema ka hawarei labarik Sira, labarik ne bema ka minha mãe, então minha mãe nessa mata disso, então ia na baia labarik ne mãe se concentra dia, a consequência balabarik ne bema ka ia toma pequeno almoço, ita foi uma cabana 9:30 de sani, Sira ne vontade vai tu aprender vai então. Quais foram os sinais que tu observaste que podem fomentar estas ideias, que podem ajudar a compreender
que o aluno está desconcentrado, não tem vontade de estudar, não tem vontade de aprender, porque não tomou o pequeno almoço. O que é que observaste? O que é que descobriste? Por que dizes isto? E ao método agora e a primeira semana devemos observar, sempre harus minha daí a concentração deve dia que então e a momento de tina how Husi banyak dia dia tambah sida kan ya dia mai lagi a concentração dia mai yang mahal dia dia assim ya uma né ada mai a Husi dia dia yang mata bisu da dia assim mata bisu dia mai ka ou dia mai habis mai então ia na banyak dia dia da dele, a minha massa prepara ela mata bisu, ada sensasoro, ia pau Sira ne, mas bem ela foi a tu mata bisu ni hakaran ne, mai mata bisu, mai makana untuk ke kolega sendiri. Dia madia misalnya, então obrigado ini anak kata, dia lagi konsentrasi ni, então dia lagi konsentrasi, baik atividade ni mah. Tidak Husi berhidang yang mai si uma mai baca pequeno almoço, toma pequeno almoço. Obrigada. Falamos também de escutar, a importância de escutar na aprendizagem. Gostaria que pudesse partilhar conosco que mudança observaste nas crianças depois de um diálogo ou depois do momento da escuta, quando o professor ou o adulto está com a criança, depois da criança sentir-se escutada, que mudança descobriste ou que mudança observaste no desenvolvimento e na motivação das crianças? Outra vez? Partilhar connosco? Podias partilhar connosco? Que mudança observaste nas crianças no desenvolvimento da aprendizagem ou na motivação de aprender e envolver na atividade depois de um diálogo ou depois das crianças se sentirem escutados? Dia mudança ne bema ka Husi hau atau pembalabaran Sira, memang primeiro hari dia problema ne memang labari kasoro misalnya, depois bol fila falinha, depois de Husi banyak, e depois explica fila faliba nyapa bagi dalamnya na sekolah explica dulu banyak depois de kita moro kita na sekolah kita precisa mata bisu ou MB atau nem ita deve mais escola ita ya força ou vontade até aprender. Nós ainda vamos dia para nyamar, depois de nyamar dia vai dia banyak, lalu vai semana Da-Toluk Nian agora essa mudança itu na banyak. Ya, para termina. La pregunta venía después de distintos problemas de idioma, la versión de la concentración. Buat kita buka solusi ini, lamarlah kita lalu. Depois, isso por explicação segundo uma maneira chamada de pergunta, a resposta não é forte, a resposta é que é uma forma muito difícil. E depois de identificar aquela marca, a forma porque não se passa da e a cara como ele e a escola não foi não tinha colega certo, quando não somos colegas. Jadi como configure. Será que o problema é pequeno almoço, além desse pequeno almoço,
kita pode identificar o problema para o problema é a causa principal. Então, se tu pode explicação, kita boleh nanti mengatakan causa principal itu. Dia atu dia ada professor quando há problema ne bema ka how identifica nama idane baziaba saída ma haware e atu dia tam problema selo idane halo bele atu identifica tamba how identifica nama how buka heta nama ka arti Se lavar aqui de uma escola de India. Usau tersebut bukan profesornya mengira orang yang pakai begini lagi. Ia naba ia kelas larang kelas waktu usa AC banira mah ia naba banira ahi mate então labari waktu labele aprende hodia tambah raimana tambah salaran hanesa nutitania udah mata nututu taka banira aula lau udah mata nututu taka então ia mudiannya labari sira labele ya vontade de aprender mira mate. Obrigada, parabéns. Beleza, tudo mais ao diapositiva para a solução, mas aí a evidência favorita. Iha estudante Da-Toluk kalau kini temane dia bezina temane interessante no soltanto che a livello a Husi di Samuto Aku cara gusto si tavol vele explica saída mais programa semana. Tavol queria agora programa semana. Mas eu vou ter si tavol vele explica mais não. Dia programa semana ini anesa programa semana ini anesa kompanיה ida Sira turha mutu hodi buka solução ba problema ne bema lavar Sira soru anesa konaba concentração e parte toma pequeno almoço ni E saída mais Sira halo. Programa ni halo saída. Ação saída. Dia que naba ia programa ni Sira halo colaboração hodi buka solução hodi for solução ne dia baika problema ne bema problema konaba toma pequeno almoço ni Solução saída assim. solução kanesa ia naba solução ida Sira solução ida labar Sira tengki mata bisu molok na escola. Ia naba Sira serviço a muito bom professor no inanaman Sira.
Can you tell me about was it the students to help them as children before school? So how do you talk to the community? Bisa kita boleh komunikasi. Sim, Yenaba, vamos olhar hoje na nama Sira, quando vai banhira lavar mais, e tem que preparar nitik ai handruma balavar Sira, atunele Sira bela mais escola ho energia netegia comportar. Ini aku tiri jogo etika ini mah aku tiri baca jogo matematika, deve mah halo lavar Sira, kona ba samian jogo samian ida depois tá o número Husi 0 snake number lain. Depois yang apa número
Kawari kamera. Kaya naman Magmate, papi, magmate. Dia sebelah nih. Espera, no. Pelanço ready. Olha, só que ele vai ganhar. Ladies and gentlemen, my esteemed educators and my honorary examiners, good afternoon everyone. Before I'm going to start my presentation, firstly I would really like to cite some of quotation from Lar say that you don't need to be great to start, but you have to start to be great. So from this beautiful estates, I really like to demonstrate to us about some of the greatest experience that I have passed in this semester. So without further ado, let's get started. Overview. May way. And here is some of points that I want to share with us with this presentation. Firstly, I have introduction, main topic, general background of the problem statement, research question, evidence-based solution, future plan, and reflection. So on this special occasion, I'm here to share what I have learned during this semester. And from this presentation, will show my absolute research progress, what I found in my professional experience, in my research, and whatever I'm going to do in the future. And in this beautiful presentation, I'm going to explore about the participation of early childhood, the participation of the shy students in early childhood education. And before you go too deeply about the situation that I identified in the professional experience, first of all, I would really like to bring one of you to some general background of this problem. So in early childhood education, active participation is essential to support children
social, emotional, and cognitive development. And one of the Gerald and May in 2022, in their article, claims that it helps children to be able to achieve their full potential and having the ability to conquer what needs to be done. But however, not all the children have the confidence to engage actively in group activities because shy children tend to be quiet, withdrawn, and often struggle to express themselves in the classroom environment. So during my professional experience, I'm really careful to observe the behaviors of the children, principally how they learn, how they act, and how they interact with their classmates, with their teacher, and with the environment surrounding them. And what did I discover from this observation? I noticed that some of children that looks like much quieter and less confident when we compare to their classmates. But how can I identify it? When it happens? It mostly happens in important learning situations, mostly when teacher asks them a question to answer voluntarily, they avoid from it, they never speak up in the class, sometimes they avoid from participating in classroom discussion. Moreover, even when they want to go to the toilet, they don't dare to talk to the teacher. But why lack of confidence is a problem in early childhood education? First is a limited participation in activities. Children with low confidence are likely to speak up, ask questions, or join to group activities, which reduce their chance to learn and grow. The second one is affect to social skill. Confident children are more likely to make friends. Insecure children may struggle to build relationships with their friends surrounding them. And third one is reduce learning opportunities. Early experiences shape future by using verbal encouragement, modeling, and reinforcement. On the other hand, I also find some of our ticket from some of actors here is to modeling or some form of instruction to create greater participation in class, assignment to specific roles in the classroom, and praise for academic success. And from Montessori, that side, from ADM and Christianity, that child-led learning and allow for independent choice. So, how can I address what action do I take to address to this problem in my next experience? First one, I will focus on organizer partner again and focusing on group art project. Second one is peer engagement. Third one, let them choose materials, group, or activities to do. Fourth, assign to a specific role in the classroom. And fifth, being a role model all the time. And one of the things that really most important is before I'm going to do all of these activities in my next projects, first things that I should do is build a positive relationship with the children. So first of all, I'm looking forward to gain their trust of me before I'm planning some activities with this kind of these children. What did I learn during this semester? What did I learn during my professional experience is to differentiate the teaching of literacy in a creative way. Based on my observation, I observed that their process of learning is too traditional. Sometimes educators provide the content that's really abstract and it's a bit difficult to children to adapt the content. And what should we do for the next project is to differentiate by integrating technology, using a flashcards or visual aids, so give the concrete theory or concrete content to the children and be able them to understand what I want to transmit to them.
And the second one is I noticed that I have developed a stronger observation and analytical skills during my professional experience. Thus, today I could bring all of this presentation to this stage. What if I improve during my professional experience? First one is classroom management skills and applied values to theory of scaffolding when supporting children. Always use modeling. Always give a temporary support to the children to do their task. Such I do, we do, and let them do. Second one is I felt most confident when reading storytelling session. Not just reading the story, but we dramatize the story. We dramatize the story, and I also read the story with intuition, using intuition, which is more expressive and interactive with the children. And I really confident when the supervisor praised my ability to engage the children during the storytelling session. And this experience has inspired me to be not just a teacher, but being a critical researcher teacher. What did I face? What kind of challenge that I faced during my professional experience? It is one, it's to manage time effectively between observing, recording data, and teaching. But it's not the biggest problem. I just consider it a tiny problem that I could handle. And what I did during my professional experience, during I faced this problem, is to do it one by one. When I teach, in the same time I observe the children, the behaviors of the children. After the situation, I could write down all of the data during the activities. And here are some of references, articles and books that I'm using during my period of references to looking for some effective strategy to solve the problem that I have mentioned in this presentation. And to conclude my beautiful presentation, I just want to cite some of quotation from Julie Dirksen saying, "The basic DNA of good learning experience is trying to do something and getting feedback. I have done my part, and now I'm looking for feedback from my examinators." First of all, congratulations. I only have one question. My question is, what makes you have a curiosity to do the research about this issue? The participation of the children. When we talk about the inclusive education, we should include all children in activities. Never exclude any children from the activities. That's why when I observe some of children that get a struggle during participating in this association or during their activities in the classroom, I notice that their participation is really minimal. That's why, as a pre-service educator, how can I as a pre-service educator help them to learn more, to participate equal to participate equal with their classmates also participate. So it's only focusing on inclusive education, never exclude any children from the class, from the activities that we do with them. That's it. Very good that you developed skill teaching, observing yourself, observing the children,
Okay, first of all, I should approximate with them, with the educators, and let them know that children have their own style to learn. Sometimes we should to acknowledge, we should to recognize their situation. And the second one, I could share with them about what I found from my researching. And on the other hand, I also prove to them by apply all of the results of this researching with the children. Then they are really looking for what I do, and we could cooperate to make it. We could cooperate with them to step by step to solve this problem or to bring all of the children to participate actively in the class. Also, which you read a few papers, which article or what did you find in an article that helped you most, that gives the most advice? Is the first and second article that they're looking for the theory of Lev Vygotsky that focusing on social interaction. It's really important to help the shy children start from the social learning, because we should know that one of the causes that affect to the shy student is less socialization with. So how can we bring them is to promote their to work in a group, principally in a small group, before going to the biggest group. And that's why today I told some of the strategies that I will use for the next project is to peer engagement and assign a role to each member of the group. So from there, promote and empower them. That it is important for shy children also to have time working on their own, and are there some curriculum areas which this is most appropriate for? Repeat it again, please. Do you think it is important for all children, but especially shy children, to work alone sometimes? And if yes, which curriculum area do you think is best for them to work alone? Okay, I think it's a great question. Based on my presentation that I presented before, previously, that in the last article inside for Montessori curriculum is promote independent learning, that child learning, or let them choose their activities that they prefer to do, and I never judge. And based on the curriculum, I think in the they have routine to play in in the corner of learning. In the class, have said the different variety of corner. So let children to identify, decide which corner they want to play, they want to. Yes. Parabéns pela apresentação. Gostaria que nos explicasse um pouco como podemos ajudar uma criança tímida, sabendo que o teu tema é que a criança tímida e possa participar na aula e sem ter medo, com confiança. De que forma podemos ajudar a criança tímida a participar nas atividades, em todas as atividades que nós planeamos, sem invadir a sua privacidade, ou seja, sem obrigar, ajudar a criança de forma a sentir-se motivada a fazer porque sente que isto é uma atividade que lhe ajuda, não por obrigação.
uma boa pergunta. Primeiro de tudo, reconheci que este problema não é fácil para solucionar. Precisa de muito tempo para solucionar, e passo a passo, pouco a pouco. Então, o primeiro passo que tenho que fazer, baseado no que eu procurei, que pesquisei, e precisamos construir uma relação positiva com as crianças, para ganhar a confiança das crianças. Antes nós planeamos algumas atividades com elas. Então, primeira parte. Segunda parte, usar uma reforço positivo para apreciar as crianças. Enquanto eles conseguiram fazer algo, conseguiram participar, conseguiram interagir com uma pessoa, com uma criança, temos que elogiar as crianças, apreciar as crianças, para que eles possam se sentir motivados, ter boa vontade para continuar a socializar assim, interagir com as pessoas. E outra parte, um educador pode promover trabalho cooperativo, não fazer um trabalho cooperativo, não diretamente ir para envolver as crianças num grupo grande, mas a primeira coisa temos que colocar eles num pequeno grupo. Primeiro com atividade em par, para ele possa habituar, de pouco a pouco, até que nós podemos incluir aquela criança no grande grupo. E, além disso, quando as crianças têm as estratégias que os educadores têm que usar, primeiro, modelagem. Como ser educador, dar um modelo, como fazer essa atividade. Primeiro faço, dou um exemplo. Segundo, eu vou fazer com aquela criança. Como podemos fazer esse trabalho. E depois eu vou deixar aquela criança para fazer sozinho. Será que ele consegue ou não consegue? Sim, obrigado. Outra pergunta. Falaste da aprendizagem tradicional. Este é um dos temas que nos preocupam muito. O que fazes para ajudar os professores a passar de aprendizagem ou do ensino tradicional para o ensino inovador, sem que o professor sente que tu estás a invadir o seu próprio estilo, mas sim que o professor possa reconhecer como inovação na educação e que ao mesmo tempo sente que isto ajuda e pode trazer, por exemplo, o que estamos a aprender no Instituto. Bom, primeiro passo temos que mudar a abordagem. Em vez de aprendizagem centrar os professores, mas muda para aprendizagem centrar as crianças. As crianças são centro de aprendizagem. Segunda coisa, as atividades. Adotar a aprendizagem baseada em brincadeira. Abordagem de aprendizagem baseada em brincadeira. Todas as atividades baseadas em brincadeira. E as crianças gostam de brincar. Mas enquanto o professor integra, esta brincadeira integra algumas matérias que os conhecimentos que as crianças podem ganhar durante a brincadeira é importantíssimo. Segunda coisa, integração tecnológica. Terceira coisa, integração de tecnologia. Integrar a tecnologia, oferecer uma teoria concreta através de demonstrar imagens, vídeo, para as crianças poderem absorver as informações, porque as informações são concretas. Eu declarei aqui sobre o ensino tradicional. Muitos dos educadores que eu observei, muitos deles ensinam as crianças sem mostrar as imagens. Eles oferecem um conhecimento abstrato. As crianças que estão nessa etapa é muito difícil para adaptar, para captar as informações que os educadores transmitem. Portanto, essas três coisas que ser um futuro educador queria mudar na minha própria sala. Obrigado.
Okay, thanks for the time as you give it to me. Before I'm going to comment my presentation of learning, the first one is I don't forget to say my respect to all the jury and my old friends here. Good afternoon, everyone. How are you today? Okay, here I will start by the context. Context is introduction, problem, purpose, strategy, expectation, reflection, conclusion, and evidence. During my practice teaching experience with preschool children, I had an opportunity to engage with young learners at the crucial stage of their development. This period of creating safe and stimulating environment that support early childhood. Throughout the practice, as an opportunity to improve my knowledge skills and mentality, how to know each child characteristic and share what experience that I have learned during in this Instituto Universitario Naron Esperanza. But also, during in my practice teaching, I have some problem that I encountered in my professional experience. The first, I come to a school that share my professional experience. The children learn. Teacher give me opportunity to tell a story for a student, but all students never hear my voice. And then they all make noise in the classroom. Some students didn't follow the instruction from me. This is article that I am solution this problem according to the USET 2003. Every word and action from the teacher in the classroom is a part of classroom management, and the teacher can significantly affect established educational and method, and they follow. The strategy they follow, verbal or non-verbal communication in this interaction. In this context, classroom management practice include teacher strategies and interest behavior management and study needs, as well as the teacher preparation of their own efficacy. The purpose is to manage together and make environment learning in preschool to organize development comprising from children and students. The second, the purpose all students understand and respect the laws. The three, the purpose make a proud myself as a professional teacher is to create relationship and confidence from the teacher and student. Methodology or strategy of methodology. This action and music again. Question research. How can I do more effective management the classroom stay safe and organized? Expectative teacher. My expectative as a teacher in the future, confidence as a teacher must be pertinent and kind and enthusiastic with love and help them to feel safe and proud. Teacher is like seed to plant for children and motivate them to become a better people in the future. Reflection. According to my professional experience, action research, I want to reflect that how can I manage well with children, follow the article that I still take here to make well in the future. Conclude. According to this, I want to conclude that everything depends from the teacher. When teacher build a strong relationship with the student, keep them respect and implement the instruction methods, they are better be able to minimize destruction and learning time. Second, unlimited good classroom management not only support academic achievement but also promotes social and emotional development, making the classroom a positive space for all. This is my short presentation. Now I invite us to see my evidence during in my practice teaching.
Okay, I have evidence to show but have problem about the technique. Okay, this is my short presentation. I wait here I wait here. No, that's not. Okay, thank you for question. This mistake is from me. How can I evaluate myself to manage the classroom, to follow the rules, to tell them to follow the rules, tell them and make some strategies to teach them to teach them
to follow follow me what did I teach for them. Yes. How will you monitor your teacher? How will you do self-reflection? This reflection for me, how can I reflect myself through teach a student to all the students. Sometimes the students is very, sometimes the students, kalau estudante sila para demais, então isa makabele gaya hawaan or hagal refleksão hawaan atu bele hareba labari kita ide kininya karakteristika. Ita hateneo na o isa bele halo refleksão kate kibuka maneira. Dia kidane how tem que buka maneira atu halo refleksão hawaan. O sama ka dor manorine atu motiva hawaan sai manorine be ma profissional ida futuro. Yes. Yes. Please, sorry, I didn't hear your voice. Arona. Imagina que ita vou fazer serviço muito com o professor Ida, professor de estilo, professor de tradicional. Okay, obrigada. How to fazer estilo do modelo de bema kawiha, kopo tu planificação de bema perfeito. Atune bele hal muito planificação, nós prepara a estratégia, atu bele ganha lavar Sira. Ya, para Obrigada. Loron ko ito ang presentation. Jadi how we do it. Ini itu kan un profesor me llevó a poco grande de contar historia para un alumno. Hasta un alumno nos dio una cosa. Ok, todavía parte del tiempo. Será que el problema ni el estudiante que ni todo. Ya, obrigado. Idane problema de para estudante Sira. Tamo hira how tamo primeiro professor como how oportunidade a honori lavar se para conta história. Então lavar que tu Sira não começa por ona how. Ada uma boa instrução para Sira se larona. Sira bahalai mas depois Sira superior mais Allah atende sai da acontece. Então professor hari how professor como dar uma professor lavar se latau. Então idane
Thank you.